Naam, barabara kabisa. Siku zote kamba ukatikia pembamba na penye wingi pana mingi. Mpenzi mtazamaji, katu haujachelewa, kwani ndio wakati au muda sasa wa Dira ya Hope TV juma hili. Kwanza kabisa tupate yaliyomo. Madaktari wa KMPDU waanza rasmi kushiriki mgomo kufuatia ukosefu wa karo. Mbwembwe za siasa, wanasiasa wakipimana nguvu sehemu tofauti tofauti nchini. KDF kuandaa maonyesho ya angani Jumamosi, siku chache kabla ya maadhimisho ya madaraka. Idadi kubwa ya watu endelee kukumbwa na afya ya akili. Tutakuletea makala maalum kuhusu msongo wa mawazo. Mom was a good support system. She encouraged me to keep on struggling to stop drinking alcohol. Na shamra za kombe la dunia za shuhudiwa humu nchini. Naam, karibu tuandamane hadi tamati mpenzi mtazamaji, mie ni wako Dickens Luvanda. Madaktari humu nchini chini ya muungano wa KMPDU wameanza kushiriki mgomo wao rasmi, wakilalamikia kucheleweshwa kutolewa kwa karo ya madaktari wanaosomea shahada ya uzamili au master's degree kwenye vyuo vya Moi, Nairobi, Kenyatta, Kabarak na JKUAT. Wakiongozwa na katibu mkuu wa KMPDU Davji Taylor, madaktari hao waliandamana mpaka makao makuu ya Wizara ya Afya jijini Nairobi, huku wakionya kuwa watafanya hivyo kwa majuma mawili yajayo kabla ya kuanza kusitisha huduma za matibabu ili kushinikiza Wizara ya Afya kutoa fedha hizo za karo, kwani imesita kufanya hivyo kwa miaka mitatu sasa, hata baada ya bajeti yake kutengwa. Solidarity forever, for the union makes us strong. All these doctors here work in different counties and they've been released and bonded to go and study. The ministry receives money for training and for policy. All the funds for training and policy are in this building. But here we have more than 400 doctors whose fees have not been paid despite the funds lying idle in the Ministry of Health. So we are here to demand that the ministry to release the funds immediately so that these doctors can sit for their exams, specialize and come out and serve the wananchi in the different counties. It is unfair that Ministry of Health receive more than 60% of the health budget, but they're focusing on making policies. But they do not care who will implement the policies when these doctors are not trained. The Ministry of Health has decided to discriminate against the specialists to ensure that there are no surgeons that are going to graduate from the university, that there will be no pediatrician from the universities, there will be no obstetrician from the universities. So this is a clear indication that they don't love Kenyans. The Kenyans are the ones who will not get the services. Yet the funds are being diverted for other corruption deals. We know very well that there are many tenders from KEMSA, there are many tenders from NHIF, there are tenders from COVID that have not been put into question. Yet the money that has been budgeted for training cannot be released 3 years down the line. Muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya umeahidi kuangazia swala la bei ya mbolea na nafaka nchini humo, wakiahidi kuhakikisha kwamba zinashushwa kama njia mojawapo ya kukabiliana na gharama ya juu ya maisha. Kinara wa Azimio Raila Odinga alipeleka kampeni za Azimio kaunti ya NZOIA kwenye ziara yake ya siku 5 magharibi mwa taifa, alikoahidi kujenga viwanda kila kaunti chini ya mpango wa One County One Product. Mgombea urais huyo aidha amedokeza kwamba azma yake ya kuhakikisha sekta zilizogatuliwa zinawezeshwa kote nchini, huku akiwasuta wapinzani wake wa Kenya Kwanza kwa masuala ya ardhi na kutoa tahadhari kuwa kwa Wakenya kujiepusha na viongozi wanaolenga kutapeli ardhi za kijamii kwa manufaa yao ya kibinafsi. Kila mahali farming is always for subsidized. Manake wakulima ndio wanaleta chakula kwa taifa. Kwa hiyo sisi tunasema tukichukua hatamu kuanzia mwezi wa 8, mwezi wa 9 kuelekea huko juu, bei ya mbolea itakuwa shilingi 2,000 peke yake. Tunaona kama kilini tunaweza kupunguza. Yale mimi nataka kufanya hadi mambo ya kuchukua ati squatters unakwenda kuwapatia eka 5 pale. Hiyo sio suluhu. Hiyo sio suluhu. Angalieni vile walifanya kule Ulaya, vile walifanya kule South Korea.
kitu tunafanya, tunachukua shamba kama ni eka 10,000, alafu tunasema wewe yako itakuwa eka 10 hapa, wewe itakuwa eka 5, wewe eka 20, kulingana na mahitaji yako. Kwa kweli mzee, Your Excellency, hakuna kura Raila ameanguka. Tangu 2007 anapita kila mwaka anafanyia defrau. Anapita kila mwaka wanafanyia defrau. Mimi nashukuru rais wetu Uhuru Kenyatta na mheshimiwa Raila Odinga kusalamiana. Kwa kweli watu hawajui uzuri ya Uhuru. Uhuru is a very sincere man. Na mtajua wakati ametoka kwa kiketi. Tuko na problem ya landlessness na squatters wako wengi sana. Trans Nzoia licha ya sisi kujulikana kuwa ukulima, watu wengi pia hawana mashamba, wengine wanakaa kwa barabara, hasa wale ambao waliathirika sana na mambo ya misukosuko ya machafuko ya kikabila, na kuna wengine ambao walikuwa nakaa kwa mashamba ya wazungu after mambo ya land tenure system kuja mpya, wakawachwa nje au kupewa mashamba. Farah Maalim ambaye ni naibu kinara wa chama cha Wiper ameelezea matumaini kuwa mazungumzo kati ya kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na kinara wa Azimio ODINGA Raila Odinga pamoja na Rais Uhuru Kenyatta yatazaa matunda. Maalim ambaye ametawazwa na wazee wa jamii ya AFYA kuwania ubunge wa Dadaab kaunti ya Garissa amesema kuna moshi mweupe kuwa watatu hao wataweza kuelewana ili kuunganisha muungano wa Azimio ODINGA kuelekea uchaguzi mkuu. Maalim alizungumza siku chache baada ya wabunge wa Wiper kumtaka Kalonzo na Wiper kurejea ndani ya Azimio ODINGA japo kwa makubaliano. We are in the Azimio to stay, but we are negotiating our own deal in Azimio. And that, I think, has now been more or less concluded. It's taken the efforts of both the presidential aspirant, the Azimio presidential aspirant, Honorable Raila Odinga, who is a friend and a brother that we have worked with many times before and supported, and my party leader, Kalonzo Musyoka, and of course the sitting president right now, Uhuru Kenyatta. So between the three of them, they'll be able to work to find a way around the sticky issues, and I want to believe that that has already been resolved now. We will see, and we will soon get the serious white smoke. Na mtoka Garissa ni kwamba mgombea mwenzo wa rais katika muungano wa Azimio ODINGA KARUA amefanya kikao na mashirika ya kijamii yakiongozwa na Angaza Movement alikoelezea umuhimu wa kuboresha mbinu za uongozi wa taifa hili. Kulingana na KARUA aliyezungumza Nairobi, kuna haja ya kuziba mianya ya uongozi kwenye idara mbalimbali ya serikali ili kuboresha uongozi kwa manufaa ya Wakenya wote. We may need laws to outlaw keeping cases days on end. Just like we have electoral cases going in 6 months, we may need laws, Speedy Trial Act, which restricts the court to a certain time, so that we don't have these adjournments, the adjournment to let a person continue with the elections. They didn't give us time to figure out how to get on with health services when our money has been looted. They didn't give us time to know how we can have food when there is no money to help citizens when they are in need. So we may need to tweak certain little things. But what we really need is to reawaken the fire in our bellies to demand accountability and good governance. It is important that the process of elections is credible and it is predictable. And right now, we have had one story today and another story tomorrow. And I think every single citizen must start demanding that we have clarity on what it is we are going to use on August 9th. Naam, baada ya mkutano huo na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali jijini Nairobi, KARUA alielekea Nakuru kuendeleza kampeni za Azimio kwa siku 2, akiandamana na waziri wa kilimo Peter Munya na gavana Liki Nyanjui. KARUA aliwahutubia wakazi wa Molo mjini, Turi, Elbagon, Njoro, Kaptembwa, Soko Mjinga na soko la Masai Nakuru mjini, alikosema kwamba serikali ya Azimio katu haitokubali ufisadi bali itahakikisha kwamba Wakenya wote wa tabaka mbalimbali wanaishi kwa utangamano iwapo wataweza kupigiwa kura ili kuandaa serikali ijayo.
Tunahitaji watu ambao watachunga rasilimali ya Kenya na utajiri wa Kenya, ndio watoto wetu na vizazi. Hapa Kenya. Sisi ndio kiboko ya ukora wote. Sisi tutatengeneza nchi, tusahau ati Molo ilikuwa imejulikana kwa jamii kukanyangana. Tunataka hiyo ishe kabisa. Tumekubaliana watu wetu, mambo ya maji tukichunga pesa kama ile damu yenu inaitwa Intare ingekuwa imekamilika, lakini kukiwa na uporaji, wizi na uvujaji wa pesa ya umma, mambo haiwezi kukamilika, inakuanga ni maneno tu. Serikali ya baba, mambo ya matibabu itachukua mzigo itoke kwa mabega yako. Kutakuwa na bima inaitwa Baba Care, kila Mkenya apate matibabu. Ukishindwa kulipa bima, serikali itakuwa inasimamia. Naam, shirika la kupigania haki za kibinadamu mjini Mombasa la Muhuri limetoa wito wa amani kwa wanasiasa wote humu nchini wanapoendeleza kampeni zao. Mkurugenzi wa shirika hilo Fredrick Ukada akizungumza na wanahabari baada ya kuzindua msafara wa amani na hamasisho kwa wapigaji kura wa siku 5 katika kaunti za Kilifi, Mombasa, Kwale na Tana River, aliwataka vijana pia kukoma kutumiwa na wanasiasa ili kuzua rabsha kipindi hiki. Haya yanajiri huku mkutano wa Azimio eneo bunge la Malindi kukumbwa na rabsha baada ya kundi la vijana kuvamia mkutano huo uliokuwa waongozwa na gavana wa Mombasa Hassan Joho pamoja na naibu gavana wa Kilifi Gideon Saburi, shati lake Saburi likichanwa kutokana na vurumai hilo. Baadaye akawa awe naibu, akamwachia mama Martha Karua. Sote tumekubali, si ni kweli? Kwa hivyo hapa tuko na baba Raila Odinga na siku 2-3 na wengine wanasema, wameanza kusema ati tumeona Azimio ama Raila Amolo Odinga ameamua anapiana che. Tena ndugu zangu wengine wakaendelea kusema shida yetu sisi sio wizara, na tulikuwa na mawaziri zamani wa ardhi. Nataka niwaambie, munaweza kuwa mulikuwa na mawaziri, lakini hawa mawaziri sio Hassan Ali Joho, my friend. Ukiangalia counties kama Kwale na Tana River kwa jumla huwa ziko na record ya kuwa na violence wakati wa elections na pia tumechagua Mombasa na Kilifi kwa sababu ziko na idadi kubwa pia ya vijana ambao wameregister kura na wako eligible kupiga kura. Kufikia sasa hatujapata visa vyovyote major va violence, electoral violence, isipokuwa kidogo katika hizi election campaigns, na ndio maana tunahimiza sana vijana ambao ndio wengi hapa Kenya, asilimia kubwa, about 75% of the Kenyan population ni vijana. Tunawahimiza waweze kudesist katika any form of violence wakati wa elections, hata pia baada ya elections, ili tuwe na peaceful elections. Tumeweka monitors, tuko na maobserver nyanjani, tuko na maagent wetu wana monitor hizi campaign na election in general. Kwa hivyo mwanasiasa yoyote ama mtu yoyote atakayeleta vurugu, kihakika tamchukulia hatua za kisheria. Tutapata na IBC ku make sure kama ni mwanasiasa umefikishwa kotini, na ikiwezekana pia kabla election usimamishwe usisimame. Kwa hivyo what we want is just peace. Now we have been moving around
kumonitor situation yote. Kinara wa UDA William Ruto Ijumaa na viongozi mbalimbali alitoa kaunti ya Kilifi alikoandaa mkutano wa kiuchumi ili kuwasikiliza wakazi. Ruto akiongoza muungano wa Kenya Kwanza waliahidi kuboresha maisha ya wakazi wa pwani kwa kutatua swala tata la umiliki wa ardhi pamoja na ukulima wa korosho. Ruto anayegombea urais kupitia UDA aidha aliokosoa wapinzani wake na kusema wamekosa ajenda, hivyo basi wanatafuta uongozi ili kujinufaisha wao. Viongozi wenza wa Kenya Kwanza wakiongozwa na Musalia Mudavadi na Moses Wetangula na walikita kambi katika kaunti za Busia, Kakamega na Vihiga. Tumekwisha kubaliana ya kwamba mambo ya korosho, mambo ya nazi iwe katika mpango wa funding ya serikali ya Kenya. Vile tunafanya kahawa na chai na mimea zile zingine zote, vile vile zifanyike mambo ya biksa, korosho, nazi, na kuwe na program ya value chain ya kuhakikisha kwamba kutoka miche za kisasa, husbandry, information, processing, mpaka kupatikane soko ya sawasawa ya mimea ya watu wa hapa Kilifi. Tutakuwa na bandari ya mambo ya uvuvi kama ni Takaungu na sehemu zingine ambazo zinafaa kuwa na bandari ya fishing port, mahali tutaland hizo fish. Tuwe na cold rooms ambazo tunaweza kutumia katika kuhakikisha kwamba samaki zilizopatikana haziharibiki, na vile vile tuwe na processing program. Tungeomba sana kuwe na ile investment ya Coconut Industrial Park in Kilifi County. Hiyo ambayo ndio itakuwa inahusisha mambo yote ya mnazi hapo, na kuwe na cooperative circles hapo ndani ambazo sasa zitakuwa zimeweka hawa wenyeji sisi wenyewe ndio tuwe tumewekwa kipao mbele, na national government iwe itakuwa imeichukulia jukumu directly. Pia hapo ikichukulia directly sisi isiwe privatized, iwe itakuwa kwenye under government ndio iweze kutufaidisha. Sasa wewe na serikali yako ukinunua zile 500 acres halafu tupatie kama EPZ, hawa vijana watapata kazi wote hapa. Na hiyo tu, ukinunua hiyo ardhi upatie EPZ authority, EPZ ya authority walete investors hapa, ile ngala land isikae pale bila chochote. Inakaa pale ardhi kubwa haitusaidii, lakini tukijenga viwanda pale itasaidia watu wetu hapa. Wale wenzetu kule mimea yao inafadhiliwa na serikali. Ukiangalia kofi, ukiangalia majani chai, sasa wanafadhili hata miraa. Sasa hata miraa inafadhiliwa, lakini zao la mkorosho hapa hakuna kitu tunapata. Ombi ni kwamba tuweze kupata ufadhili kama ile mimea mingine yote vile inafadhiliwa. Sisi kwa mkataba wetu wa Kenya Kwanza tumesema kwa sababu tumekuwa na ubaguzi, tumebaguliwa. Sisi tunasema kwa mkataba na tumeweka sahihi kwamba tukichukua serikali miaka 5 ya kwanza tunataka kilomita 1000 ya lami mpya katika eneo zetu. Naam, toka Kilifi, Busia na kwingineko tuelekea upande wa pili ambapo tutapata pumziko fupi. Tukirejea nitakuelezea mingi kuhusu maadhimisho au matayarisho ya maadhimisho ya sikukuu ya Madaraka. Usende mbali. On Hope Junction, every Saturday, get to enjoy songs that cater to the young and young at heart. Let the beat keep your head nodding. Right now, but your love is amazing. That's every Saturday on Hope Junction. From 10 a.m.
Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuendelee kujuzana. Wanajeshi wa KDF Jumamosi ya kesho wanatarajiwa kuandaa hafla ya kipekee ya maonyesho ya angani ambapo wanajeshi hao marubani wataonyesha kwa umma weledi wao kwa kupaa angani, huku Wakenya wakiwa wamekaribishwa maonyesho hayo katika bustani mpya ya Uhuru Gardens jijini Nairobi kuanzia saa 2 asubuhi. Yatatoa fursa mwafaka kwa KDF kujinadi mbele ya ulimwengu kuhusu uwezo wake wa kijeshi wa kiraia wa angani unaolenga kushirikisha na kuburudisha umma. Aidha, mamlaka ya usimamizi wa safari za angani KCA imetoa ilani ya shughuli hiyo na kufungwa kwa muda kwa uwanja huo kati ya saa 4 asubuhi mpaka saa 11 jioni, huku ikiwataka wasafiri wanaotumia uwanja wa ndege Wilson kuhakiki safari zao na ndege husika. Rais Uhuru Kenyatta Jumatano juma lijalo ataongoza taifa katika kuadhimisha sikukuu ya Madaraka ambayo itakuwa yake ya mwisho kuadhimisha kama rais. Tayari maandalizi ya hafla hiyo yamekamilika kwa mujibu wa katibu mkuu katika Wizara ya Masuala ya Ndani Karanja Kibicho, aliyezuru bustani ya Uhuru Gardens jijini Nairobi utakaoendelea maadhimisho hayo. Jumla ya watu 30,000 kutoka 10,000 kama ilivyokuwa mwaka jana wanatarajiwa kuhudhuria hafla hiyo ya Juni mosi, hasa baada ya kupungua kwa maambukizi ya virusi vya corona nchini. We've been here today basically to just view the rehearsals by the school children and also the entertainment and give feedback. We are impressed by the level of preparedness that we have witnessed from the children and from the entertainers, and we'll be back here on Monday to do any fine-tuning. On the preparation on the side of infrastructure, we have been ready for more than a week now. What is remaining is those things that you do on the final days, like setting up the seats, setting up the flowers, and just sprucing this place to ensure that it is fit for purpose. So we are happy that this time round we are ready too early, and we'll be able to fine-tune the small things that we are seeing within the remaining week or so. Mahakama Kuu mjini Mombasa, mtazamaji kote uliko, imeanza kusikiliza kesi ya unyakuzi wa ardhi eneo la Bamburi baada ya kundi la maskota kuelekea mahakamani. Zaidi ya maskota 300 ambao wanadai umiliki wa ekari 55 ya shamba husika wakiongozwa na Stephen Safari waliwasilisha kesi mahakamani kupitia mawakili William Kinga na Omundi Okanga na kuwashtaki wawekezaji wa kibinafsi Bamburi Wananchi Sacco Limited, Hatib Company Limited na familia ya Gurat Singh Kandola na wengineo kwa madai ya kunyakua ardhi hiyo la eneo la Utange ambapo wanadai kuishi kwa zaidi ya miaka 20 iliyopita. Wakati wa kusikiliza kesi hiyo ambayo imechelewa kwa miaka 6, hakimu Lucas Leperes na Ikuni alielezewa na pande zote mbili ni vipi umiliki wa shamba hilo ulipatikana, huku upande wa mashtaka ukipanga kuwasilisha ushahidi zaidi kwa madhumuni ya kuhakikisha kwamba ardhi hiyo inarejeshewa kwa squatter hao. The chairman further said that a list of those of the first 34 has been forwarded to the Commissioner for Lands to arrange for title deeds. The second 40 acres have been sold a bit, reason being that it is 15 acres, which has to be cut 40 acres, it is in bracket, 40 acres for us and 15 acres remaining for the owner. We stepped down until 26th of May. We allowed for re-examination by the councils and also getting the other 3 witnesses. We have their statements adopted and admitted. But it will be led by Mr. Mutugi. And then we close. Kule Kajiado ni kwamba ufugaji katika kaunti hiyo wamelazimika kuhamisha mifugo wao sehemu tofauti tofauti ili kutafuta lishe kufuatia viwango vikubwa vya ukame vinavyoshuhudiwa maeneo mengi ya Kajiado. Wafugaji hao wanasema mabwawa ya maji yaliyotegemewa
imekauka baada ya mvua kutonyesha kwa muda mrefu. Tunaenda mbalimbali kutafuta maji. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu atusaidie sisi kwa maji na atafutie chakula pia. Ni shida mingi sana, na kila kitu tumepanda. Tunaona mafitu sote tumepanda juu. Tunahamisha ng'ombe kutoka Shulu, tuna zingine napeleka pandeli ya Kikonyokie mahali naitwa Lodokilani kwa sababu kiangazi amesidi. Kwa hivyo naomba serikali asaidie sisi kwa sababu wakati na hakuna mvua na uchumi ya Kenya amepanda juu. Hii shida imeletwa na kiangazi, na sisi wa Masai tunataabika sana. Hatuna mwezi 4 tangu turudi kwenda Masimba pande ya Chulu, na saa hii tunarudi kwenda Olorkisali Magadi. Kwa hivyo serikali kama kuna njia ambayo inaweza saidia community, watoto wale tuliacha nyuma, wasaidie, kwa sababu tunaona hii kazi imekuwa ngumu zaidi. Hata sisi tangu tutoke kutoka asubuhi kutoka mahali inaitwa Olongo kutoka Mashuru hatujakula. Unaona tunabeba maji ya silanga kwa sababu kiangazi, hata mahali ya kushota maji imeleta shida. Na kanisa limetakiwa kutopendelea mrengo wote wa kisiasa kipindi hiki ambapo taifa linakodolea macho uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Viongozi kaunti ya Narok wakiongozwa na gavana Samuel Tunai na kamishna wa polisi Isaac Masinde wakizungumza katika uwanja wa William Ole Ntimama ambapo kuliandaliwa maombi ya kaunti hiyo, walisema kanisa ni kiungo muhimu cha umoja, hivyo basi alipaswa kuegemea upande wote wa kisiasa. Tunai anayetaka kuwa seneta wa Narok baada ya kustaafu Agosti 9, aidha amewataka wote watakaoshindwa kwenye uchaguzi mkuu ujao kukubali matokeo ili kuweka taifa salama. Msigawanyike, kwa sababu kanisa ikigawanyika, wale watu ambaye wanapiga kura itakuwaje? Yes, lazima mpige kura, lakini msijitokeze sana, because if the church wakiingia front kugawanyika kabisa, what will the followers do? What will the youth do? Mkiwaingia mbele sana, si watashika visu na mshale? As the governor of this county, na mmeona kwamba tayari tumewekwa hotspots. I want the church to take another role, because when you will need you will not be an arbitrator if you are already inside. Kama wewe utakuwa pia ni mojawapo ambayo umeenda kuingia katikati, play some role where when you'll be needed utakuwa arbitrator, because if we have already been, kama already sisi ni hotspots, will lead you somewhere. Kwa hivyo mimi naomba tumweke amani, tumalize uchaguzi ya siku moja, lakini Narok itakuwa na Kenya itakuwa, even after election Narok itakuwa na Kenya itakuwa. Tumeomba ya kwamba nasema tuwe na nafasi tuketi na wao ili tushauri kwa maombi na hata tuwe na maelewano kwa mambo kadha wa kadha kulingana na wananchi na ile raia ambao tunaongoza. Tuko ndani yao kila siku na tumesikia kilio yao. Tunawapenda nyinyi wanasiasa, nyinyi ni washirika wetu. Haijalishi kama wewe ni governor, MCA au nani, na kama vile mnavyoheshimu Mungu, muheshimu wakuhani wale wanaongoza kwa mambo ya maombezi. Hiyo tu ndio maombi ninaomba. Na mbunge wa zamani wa Nyali Hedrona Witi ambaye sasa anawania ugavana wa Mombasa kupitia chama chake cha Vibrant Democratic Party VDP ameitaka tume ya IEBC kutotumiwa na serikali kuwazuia baadhi ya wagombea kutimiza ndoto zao. Akionekana kumlenga mgombea ugavana wa Mombasa kupitia Wiper Mike Sonko ambaye alingatuliwa kama gavana wa Nairobi, Witi alisema maadili mema ndiyo jambo la kwanza ambalo mgombea anapaswa kuwa nayo kabla ya kujitosa uwanjani kuomba kura. Witi aliwania ugavana wa Mombasa mwaka 2017 na kuwa nafasi ya 4 baada ya kupata kura 4,000. Tusitumie chombo ya IEBC to block and others. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, kama umekuwa you already been voted out on the government, impeachment, hata bankruptcy, hauna pesa,
shamba lako limenunuliwa, huwezi kufungulia account bank. Ama umeshikwa na wizi ya public fund. Hata wewe ukienda kusimama pale unataka public job, si wewe pia unajisikia kama ni ujinga ama ni nini? Wewe ni mwizi bwana. Wewe ni mwizi. Mpaka kupitia ile mchujo uonekane wewe si mwizi. Tena unataka kwenda kuiba mwingine pesa nyingine kwa mali pengine? Hapana. Hiyo mimi naunga IEBC. Umesikia nimeongea mambo matatu. Moja, apewe chance asimamisini kotini. Ngoja koti ishe ndio urudi kwa kiwanja. Ya pili pia wale wizi wachunguzwe lifestyle. Correct? Si itajulikana hiyo. Ya pili pia nakataa. IEBC should not be used as a roadblock without giving somebody chance. Are you together? Lakini mwizi ni mwizi. So long as you are in the court, you are not declared, you are still processing as a criminal, must be the process must be fulfilled. Kule Embu, mgombea kiti cha ugavana kaunti hiyo kupitia tiketi ya chama cha UDA, mbunge mteule Cecily Mbarire amemzindua Justus Kinyua Mugo kuwa mgombea mwenza wake, huku akiahidi kuboresha maisha ya wakazi wa kaunti hiyo ikiwa atafanikiwa debeni. Mugo ameteuliwa baada ya kuonyeshwa kivumbi katika kura za mchujo wa UDA kwenye kinyang'anyiro cha kuwania ubunge wa eneo bunge la Manyata kaunti ya Embu. Mbarire anapambana ili kumrithi gavana Martin Wambura anayemaliza uongozi wake wa mihula miwili. Wambura sasa akimezea mate useneta wa Embu kupitia chama chake cha Umoja na Maendeleo. Lengo langu ni kuhakikisha kwamba Embu County is united. Kwamba sisi wote wenyeji wa Embu County tumeshikana. Na njia ya kushikana sio tu kuongea, ni matendo. Na matendo ile mimi ningetaka number 1 ni kuhakikisha full representation ya watu wote Embu County within the executive arm of government. And my way of doing that nitahakikisha kwamba ward zote 20 hakuna ambaye haitakuwa either na CEC kama haina CEC kuna chief officer. That way we'll make sure that all the 20 wards are represented in the executive na kwamba hakuna mtu amebaki nyuma. Huyu executive ambaye atakuwa katika serikali ya executive atakuwa anafanya kazi very closely na MCA wake, so that whatever agenda tumepitisha na MCA ahakikishe kwamba budget ikiandikwa tumeallocate pesa ya ile project tumesema tutafanya kabla iende kwa county assembly. Mtazamaji, mwezi huu wa Mei ukiwa ni mwezi wa kuadhimisha uhamasishaji wa afya ya akili au msongo wa mawazo, tatizo hili limezidi kuwa kubwa kote ulimwenguni. Waathiriwa wamesimulia safari yao katika kupata tiba dhidi ya msongo wa mawazo, mojawapo ya matatizo yao ikiwa ni unyanyapaa katika jamii. Mwanahabari wetu Doli Mwirigi anatuletea makala maalum ya jamaa wawili walioathirika na tatizo hili na jinsi walivyoepuka. Hebu tupate kutazama. Ni changamoto ambazo zimeendelea kukumba baadhi ya familia nyingi nchini. Kuongezeka kwa kesi ambazo zinahusiana na afya akili limekuwa donda sugu, huku serikali ikiendelea kuweka mikakati ili kutatua swala hilo. Mtaa wa mabanda wa Kibra, kusini magharibi mwa jiji la Nairobi. Mtaa huu ni kati ya mitaa mikubwa duniani ambayo biashara huendelea kwa masaa 24. Bali na hayo, mtaa wa Kibra unatambuliwa kwa idadi kubwa ya watu, hasa vijana wanaojiunga na uhalifu. Moses Mbea, makamu mwenyekiti wa shirika la Akili Bomba, shirika la kuwapa msaada waathiriwa msongo wa mawazo, ilikuwa na akili njema mtaani Kibra. Akiwa na miaka 14, Moses alijiunga na matumizi ya dawa za kulevya ambazo alizitumia kwa miaka 5. I have come from a background that is not that poor, a well-off family. I went to good schools, yet at age 14, I already started drinking alcohol. All through up to campus, I finished campus, I got some jobs. They were all messed up because of alcohol drinking. So I have had a lot of challenges with alcohol drinking, but I came to Akili Bomba and found a support system that lacked for me a lot.
Takriban watu milioni 1 kutoka Kibra wanasononeka kufuatia ukosefu wa makazi na umaskini kwa ujumla, jambo ambalo Mbeya anasema limekuwa chanzo cha msongo wa mawazo. I realized that what you need is a support system. For me, my mom was a good support system. She encouraged me to keep on struggling to stop drinking alcohol. And I found that to be very unique, in the sense that it helped me. In our society here in Kibra, you find that when someone is undergoing a lot of mental challenges, as a result of very stress, then they engage into alcoholism. Then they go back to the community and say, we want to change. Then the community struggles to accept him or her. Felix Kokonya, mwanzilishi na mwenyekiti wa AKILI Bomba, ni mzaliwa mtaa wa Kibra. Akiwa mwenye umri mdogo alijiunga na uhalifu na matumizi ya dawa za kulevya kiasi cha kuwa mhalifu pia. Nilikuwa mraibu wa bangi, nilikuwa mraibu wa miraa, nilikuwa mraibu wa pombe, nilikuwa mraibu wa heroin. Ikafika mahali mpaka nilikuwa najidunga kichuri kwa veins zangu. So for a period of 25 years nilikuwa kwa addiction. Na ninaweza sema ya kwamba kile ambacho kilinifanya kuweza kuamua kuachana na miadarati ni ya kwamba niliona wenzangu ambao nilikuwa natumia nao wakiweza kuaga, wengine wakifungwa jela, wengine wako kamiti mpaka muda huu tunaongea na wewe. Hata baada ya kupelekwa katika kituo cha urekebishaji mara 3 mfululizo, hilo halikuwa suluhisho kwake, kwani alizidi kutekeleza uhalifu. Rehab haikunisaidia. Manake nikitoka rehab nilikuwa narudi hapa nje na kukutana na the same faces zenye niliwacha hapa, the same people wenye tulikuwa tunakunywa nao pombe. So ilikuwa inani lead back to addiction. Sasa kile ambacho ninafurahia ya kwamba nilipata wakati huu ni wakati ambapo nilirudi kutoka sehemu ambapo nilienda kutafuta kusaidika, nikawacha for 4 months nikiketi sehemu huko South Nyanza kama rehabilitation. Nilikuja nikapata wenzangu ambao nao pia walikuwa napitia uraibu. Sasa nilikuja na hiyo idea ya tuketi chini tutengeneze support group. Kulingana na Malasen Hamida, mwanzilishi wa kundi la kina mama lijulikanalo kama Mazingira Women Initiative, usafi wa mazingira huambatana na usawa wa binadamu kiakili. Kundi hili limejikita katika kuboresha mazingira pamoja na kushughulikia masuala ya afya akili. Ukiangalia mazingira ya mwanadamu na mazingira yake kwa ujumla, inataka akili ikiwa sawa sawa. Kwa sababu kama akili zetu haziko sawa sawa, hatuna utulivu wa akili, tuko na msongamano wa mawazo, unapata mazingira yetu yanakuwa mabaya zaidi. Ukipata mtu ambaye ako na msongamano wa mawazo, unapata anajitenga. Unapata wakati mwingine hata hajiangalii mazingira yake. Unapata wakati mwingine hata haogi. Unapata ni mchafu. Hata penye anaishi, ukiangalia mazingira yale yako, unaangalia mazingira ni machafu, huyo mtu hayuko sawa. Ugonjwa wa virusi vya korona uliathiri idadi kubwa ya watu ulimwenguni na kusababisha dhulma za kinyumbani, mimba za mapema, dhulma za kijinsia, ukosefu wa ajira, haya yote yakiwaletea waathiriwa wengi mawazo. Mwanzo kazi imeharibika, mapato yamepungua na watu hawajazoeana. Wazazi, familia, mume na mke hawajazoeana kuangaliana kwa wakati mwingi. So unapata ile hasira inakuja, unapata kumekuwa na domestic violence nyingi sana wakati wa COVID. Tukiangalia kumekuwa na mambo kama unapata teenage pregnancies. Msongo wa mawazo wakati wa janga la COVID-19 ulichangia ongezeko la watu kujitoa uhai ikilinganishwa na hapo awali. Katika mwaka wa kwanza wa janga la COVID-19, kuenea kwa wasiwasi na unyogovu ulimwenguni uliongezeka kwa 25% kulingana na ripoti ya kisayansi iliyotolewa na shirika la afya ulimwenguni WHO. We had a lot of people being laid off from their workplaces. We had people who, if you're earning 100,000, suddenly the company is not making as much money because of COVID, so you're told you're going to be paid 50,000. There was also the issue of domestic violence. We had to deal a lot with that. If you follow the statistics, the upsurge on domestic violence went up very high. And why did this happen? Because people were forced into close proximity.
Hata hivyo, wakati mwingine sio jambo rahisi kwa wanasaikolojia, kwani wao pia wanahitaji usaidizi kutokana na matatizo ya wanaougua afya akili kuathiri pia. Even we as psychologists do need help psychologically. We meet so many instances in our line of work where you feel that is weighing so heavily on my mind. Sometimes you feel like you can't sleep. Because one of the things that we do in psychological counseling is to empathize a lot with what is going on in the lives of our patients, which means that you see their worldview. So if someone comes to you and they're experiencing loss and grief, sometimes it could trigger a loss that you also encountered, and it sets you in a bad place mentally. So what do? We go for what we call peer supervision. Kulingana na mchungaji Moses Boyd, ni sharti mwathiriwa wa msongo wa mawazo kuzungumzia swala hilo kwa uwazi ili kupata matibabu. The attitude towards recovery requires that the person is actually positive towards recovery. That's one. Number two, I will recommend that someone would also be able to visit a counselor and get the recommendations of the counselor as to how they can get recovery. Then I'll now move and tell you that you also will need a spiritual guidance. Because there is evidence that medication actually helps people, isn't it? But now if a spiritual or a traditional healer comes and tells you don't take the medication, then what happens? The patient actually relapses, which means they now stop being well, they go back to the state they were in before, and sometimes to a much worse state than they were in. So we say, if your pastor can come and pray for you and you take your medication, then by all means we encourage that. Ujumbe wa Mbeya na mchungaji Boyd kwa walioathirika na msongo wa mawazo ni kuwa wasichoke kutafuta ushauri. I will encourage people who are undergoing a lot of mental health situations and families that have people undergoing the same to look at the person before he became an alcoholic or a drug addict or GBV person, whatever situation they are going through, to try and support them. That's why in Akili Bomba we try to sensitize the family. I'll suggest to anyone out there who's going through mental illness that they will be patient with themselves, they will be patient with the counselors, patient with the pastors, but as well, they should be able to give information completely without hiding so much, because I think if you need recovery, then you should be able to give information. Dolly Mwirigi, Dira ya Hope TV. Naam, shukran Doli kwa taarifa yako. Taarifa hiyo mtazamaji iliandaliwa na Bwana Nelson Andiva, jina la majazi Bwana Governor. Katibu mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom ataliongoza shirika hilo kwa muhula wa pili wa miaka 5 baada ya kuchaguliwa upya bila kupingwa na wajumbe wa shirika hilo mapema juma hili. Kwenye uchaguzi huo Tedros hakuwa na mpinzani na alipata kura 155 kati ya 160 zilizopigwa. Alitoa wito wa amani kati ya mataifa yanayokumbwa na vita kama vile Urusi na Ukraine, huku akikumbuka jinsi alivyompoteza kakake kwenye mapigano nyumbani kwao Ethiopia miaka ya hapo nyuma. The 75th World Health Assembly, on the nomination of the Executive Board, appoints Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus as Director General of the World Health Organization. I was spared, just pure luck. It could have been me who could have died more than 50 years ago. But instead was my brother. So luck brought me all the way here. If you see it in terms of exposure to disease and poverty. When I visited Ukraine, when I saw especially the kids, I felt what I felt. You may not believe it. When I see the kids, it was the image from more than 50 years ago that came to my mind, so visible, so haunting.
the smell of war, the sound of war, the image of war. I can't even understand. So visible, so clear. And it happened many years ago. That's what I don't want to happen to anyone. Saa 2 kasoro robo, mpenzi mtazamaji, tupunge unyunyu kidogo tukirejea biashara na michezo. Yesu ndiye njia. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Hapa leo hii tuko na msikiti wa Mariamu, msikiti wa Yesu. Kumbe kuna msikiti wa Yesu. Ukiandika msikiti wa Yesu Kristo, mwana wa Mariam, weka injili ndani, hubiria watu injili. Kitabu ya Yohana inaandikwa 110 AD na Ufunuo Yohana 248 AD. Na Qur'ani. Mimi nakueleza habari ya Yesu kwanza ufahamu hiyo kwanza. Ungana na walimu wa neno wanapochambua masuala tata katika Biblia wakiyalinganisha na vitabu vingine vya kidini. Qur'an imekuja mwaka 600 baada ya Injili. Yesu ndiye njia. Biblia inasema pepo la nini? La uaguzi. Pepo la uaguzi maana yake inaweza ikajua wewe nyumbani kwako umetoka saa ngapi. Unajua mapepo yanajua hivi. Kwamba leo ulikula chakula gani. Kama Bwana Yesu alitumwa kwa wana wa Israeli peke yao, wengine wetu ambao tunamwamini, basi sehemu yetu iko wapi? Yesu ndiye njia. Kila Jumamosi saa 2 hadi saa 4 ya usiku kwenye runinga uipendayo ya Hope TV. Because women talk more and they are not very strong physically, when they want to hurt their husbands or their children or anybody, they use the tongue. Families under God. How can we continue to live carelessly in ease? Join Reverend Dr. Judy Mbugua as she imparts families through prayer, evangelism, and social transformation with the Word of God. You know, God is not asking you to manage. He's asking you to be available. Amen. And He will make you able and capable. Families Under God, Sundays at 8:30 p.m. only on Hope TV. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Kampuni ya uchukuzi ya Metro Trans imepokea kutoka kwa kampuni ya magari ya Simba Corp jumla ya mabasi 25 kati ya 80 zilizoagizwa kupitia ufadhili wa benki ya National Bank. Viongozi wa Metro Trans wamepokea mabasi hayo aina ya Fuso FE 85 ili kuimarisha sekta ya uchukuzi wa umma kutoka Nairobi kuelekea maeneo yatakayohakikisha kwamba magari hayo yanaendeleza shughuli zao kama inavyoagizwa na sekta husika. This is only 25 out of 80 units that National Bank has actually sponsored us with. I was counting today and I saw that we've taken almost, it's actually I think around 100 buses from Zimbabwe in a span of around 6-7 years. And I can assure and I can assure you guys and attest that the product called Fuso or the product called Mitsubishi is a premium product. The Simba Corporation product has more longevity, is very durable, the spare parts are genuine, their after-sale support service is perfect. We hope to enhance this partnership really for the benefit of more Kenyans. For Metro Trans, I know this is the beginning of a very long partnership. We have a lot we are doing together, so we hope to continue partnering. And to other Kenyans also who desire to partner with us, we are happy to support. It's a very unique partnership, and of course, our bankers, they are there behind. You know, for any business to happen, the bank has to support. So thank you, National Bank. You guys have been excellent, and we look forward to your continued support, not only for this deal, but many more deals to come. Kitengo cha uwekezaji ya kampuni ya mawasiliano ya Safaricom Investment Cooperative kimezindua mradi wa ujenzi wa nyumba za makazi wenye thamani ya shilingi milioni 750 huko RUAKA, kaunti ya Kiambu.
Mradi huo wa jina The Miran Residence unapania kuziba mwanya uliopo wa makazi kwa wateja wake. We are on a mission to provide a home and a quality and affordable home. Last year, we were able to successfully onboard 7 land projects, and probably many of you know the very successful projects that were able to onboard. One of them is the very popular Kibos. We also have the Olpajata project, which really confirmed to us that when you do proper market research, then the market for good product with good pricing is there. Affordable housing is one of the, it's actually a social pillar, but as well, it has also some economic implication. Unless you are able to pay rent, you will never be secure. And the best way you can avoid some of these challenges of ukiona mtu akigonga mlango hata kama ni mgeni ndugu yako unafikiria ni landlord, acquire your own apartment. Serikali imetakiwa kuharakisha ukarabati wa upanuzi wa uwanja mdogo wa ndege wa Manda, kaunti ya Lamu, ili kuimarisha utalii. Wasafiri wanaotumia uwanja huo wamelalamikia kuchafuliwa na tope wanaposhuka kutoka kwa ndege wakati kunaponyesha mvua, baada ya mamlaka ya viwanja vya ndege nchini KAA kutenga sehemu mbadala ya muda ili ndege kutua na kupaa katika uwanja huo ili kutoa nafasi ya ujenzi kuendelezwa. Wakati wa ziara yake Lamu mnamo Septemba mwaka 2021, Katibu wa Wizara ya Uchukuzi na Miundo Msingi Solomon Kitunga aliahidi kwamba ukarabati na ujenzi wa uwanja huo wa jumla ya shilingi milioni 190 ungekamilika kufikia Novemba mwaka jana, shughuli ambayo bado hukamilika mpaka wa leo, huku ikibainika kuwa ujenzi umekamilika kwa 75% pekee. Ukarabati huo utawezesha ndege kubwa kutua eneo hilo la Lamu. Na viwanjani ni kwamba Wakenya mashabiki wa kandanda Ijumaa hii walipata fursa ya kutazama kwa ukaribu kombe la dunia katika jumba la KICC jijini Nairobi, kabla ya kombe hilo kuendelea na safari ya kuzungushwa katika mataifa mengine. Hii ni baada ya Rais Uhuru Kenyatta kupokea rasmi kombe hilo la dunia katika ikulu ya Nairobi Alhamis, baada ya kuwasilishwa nchini humu kwenye ziara maalum ya World Cup Trophy World Tour kabla ya mechi za kombe la dunia kuanza rasmi Novemba 21 mwaka huu. Kwenye hotuba yake, Rais Uhuru Kenyatta alisema kuwa ana imani ujio wa kombe hilo kifahari hapa nchini ni motisha kubwa kwa vijana chipukizi. Kulingana na sheria, ni rais wa taifa pekee na wachezaji ambao waliwahi kunyakua kombe hilo wanaoruhusiwa kulibeba. Nyota wa zamani wa Brazil Juliano Belletti, ambaye alishinda kombe hilo akichezea Brazil kama mtetezi, aliongoza msafara wa kombe hilo humu nchini. Thank you very, very, very much for affording all of us this opportunity to be part of a historic moment in our country. This is not the first time that you're going to host the trophy, and I know that you're going to have many more opportunities to do this into the future. But we are really just grateful to be here. The presence of the World Cup trophy here in Kenya, now for the 4th time, is without doubt an inspiration to our football fraternity and our youth in particular, giving them an objective to achieve greater football success so that football's top prize may one day hopefully be added to Kenya's trophy collection. Ladies and gentlemen, we must acknowledge that even though our national fortunes in football have not been as bountiful as they should be, football is nonetheless a strong part of our national fabric, and it remains the most popular sport in Kenya. It is our earnest prayer that the next time this trophy arrives in Kenya, it will do so while being held aloft by our Harambee stars.
Naam, kampuni ya ndege ya Qatar Airways ambao ni washirika rasmi wa safari za ndege katika makala ya mwaka huu ya fainali za kombe la dunia nchini Qatar imezindua ndege rasmi ya aina ya Boeing 77 ili kutangaza na kuzua msisimko wa kombe la dunia litakaloanza Novemba 21 mwaka huu. Ndege hiyo iliwasili nchini humu katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta Nairobi Alhamisi na kubandikwa mabango ya kutangaza fainali za mwaka huu za kombe hilo. Ndege hiyo maridadi itakuwa ikiwasafirisha mashabiki wa soka kutoka Nairobi mpaka Qatar ili kutazama dimba la dunia. Tiketi za ndege kutoka Nairobi hadi Qatar ili kutazama mechi za kombe la dunia inagharimu dola 1,510 sawa na shilingi 1,176,000 kwa kila abiria. It's a proud moment for the state of Qatar, for Qatar Airways to be able to bring this state-of-art Boeing 777 to Nairobi with a World Cup livery. And as a Kenyan, I'm proud to have been able to bring this aircraft home to Kenya. We are celebrating our partnership with FIFA in Kenya, with our Kenyan fans and football fans all over the world. We brought today our special branded aircraft, FIFA World Cup Qatar 2022. Livery fitted, and this aircraft is hand painted to commemorate the partnership, and we're excited to reveal this beautiful aircraft today in Kenya. Qatar Airways was announced the official airline and partner for FIFA back in 2017 as part of a sponsorship package that will end by FIFA World Cup Qatar end of this year. Since then, Qatar Airways have also sponsored several events with FIFA, including the Confederation Cup in FIFA Confederation Cup in 2017, FIFA Women's Cup in 2019, and other events as well. Naam, la ziada mpenzi mtazamaji sina ila kutoa shukran kwa wote waliofanikisha taarifa hizi, wewe ukiwa mmoja wao. Kumbusho tu kuwa ukitaka kuruka agana na nyonga. Mimi ni wako Dickens Luvanda. Alamsiki.